Startade motorn ark cord ut parvagen na solen gik up over Bay City. Jag vist int vart jag skullen. Jag vist bara att jag int skull tilbaka. Int foreign jag kom par ha jag skull halamig saker. Ark nagenstans mellan trafikaljuset par Columbus Avenue ark luck 10 av brant caf som drev fran en restaurang par hornet. Scottis ig antligen en tanki genom dim man. Jag hade skrivit under for att overleven at 10. Vad som kom harness skull of gora alt. Jag checkade in paret motel vid vag kanten av I-75 strax efter solopgangen. Ett sedent motel med flagnand fag, en fladrand skolt med lediga platser ark en reception som luktade gammalt kaffe ark desinfektionsmedel. Receptionisten stolde inga fraga. Han Scott Nikel noverdisken som han hade gjort dt tusen gånger förut. Blicken gled redan mot nästa problem. Rum 214. Matt Tan var fuktig. Varmilamentit skolraid som omdt kunde ge upp vilken sekund som helst. Jag satt par sankanten arks derade par mina handa. Diskakadi fort förand. Jag hord Tylers rost I mitt huvud hela tiden. Skriv under annars kommer du att angradig. Int skriken, intage. Lugn som en man som bestola lunch. Jag tog av migstövlarna ark lutade mig tillbaka arks derade par tackflackarna. Former jag aldrig lagt mark till förut. En spricka som sag ut som Michigan. En annan som en blixt. Jag skrattade en gang kort ark bittert. Jag hade int skrattat kvällen innan. Jag hade int heller grattit. Jag bara stangde av nagatina mig ark fortsatt röra par mig. Dt vasa jag hade överlevt kvarnen I 32 Man argumentra int med en marskin när den har fastnat. Man skriker int att en handeldar som redan bestämt sig man dokumentra. Man vanta. Man halla huvudet ner tills det finns en väg igenom. Vid middagstid van hungen antligen. Jag gick till en restaurang langa na pargaten. Kromfagade neon lista sarade även I dagsljas. Den typen av stål som aldrig soverhelt. Jag gled in I en bas ark bestod rostatag ark kaf till rackligt start for att fargen skull lossna. Servitrisen kalade mig han ark filder par minute koputen att frogger. Jag titade par de andra ett par lastbilschaufförer, en kvinna I uniform som skrelade I sin telefon. En man I minute older som stirade I sin torik som han hade tappat bort naget han in kundia sata. TV en ovenfor disken mumlade genarm et ni hetsenslag par dagtid. Jag lyssnade int riktigt foran en rad skar genom. Utradana sager att overforingen undertecknades under press. Jag titade upp. De pretado en åldraman som hade skrivit bort agendum under en familjetvist. Nyhet sankarets rost var platark professionell. Ingen dramatic, bara factor, hot, tvang, juridisk granskning. Jag svalde hartark tog en klunk kaf till. Bittert, brant, verklight. Tillbaka par motelrummet kalade jag antligen minute telefon. Missade samtal fran sherry. Et rost medeland jag intopnade. SMS fran tylum barasa, varint gullig. Det sat tungtai ficken. Jag svarade int. Jag laid telefonen med framsiden nedat par nattduksbordet som den skull kunna bita mig. Istället ringde jag minute bra frank. Han bor utanför saginal. Jobbar med varmark ventilation. Har varit skilled 2 gånger ark lart mig den harda vägen bardagangerna. Är du okay? Frigade han efter att jag berättat var jag var. Nej, sa jag. Men det kommer jag att gora. Jag berättade vad som hand. Int varje detalj. Precis tillräckligt. Frank var tyst I en lang stund. Sedan sa han. Du gjorde inte fel som gick. Jag skrev under. Jag sa. Det kans fel. Du skrev under för att hindra det från att bli var, svarade han. Det spelar roll. Lyssna en ju par mig. Gralar int. Förklarar int. Skrivna alt. Spara alt. Har du mig? Det gjorde jag. Efter att 6 lagt par uppnade jag igen en teckningsbok som jag förvarade I minute gamla vana fran arbetsordre par kvarnen. Jag skrev datum, tid, vad som sägs,
Vem vardar. Varje ord jag kundi kommer ihåg. Jag forskanade det int. Jag mildrade det int. Skriv under annars kommer du att angradig. Jag skrev det exakt så. Minute telefon sarade igen. Anu ett sms från Sherry den har gången. Vi behöver prata. Jag stirrade par den till skarmen tenadis. No. Den natten sov jag inte mycket. Varmilamentit slag par ark average nagenstans langer när I korridoren hostade nagen hela natten. Runt klockan tre par morgonen drog jag par mig jacken ark gick tillbaka till restaurangen. Samma bass, samma branda kaff. Jag tankti par huset, par garrigit dar jag skull lager cycler ark grasklipper, par fiska spona som hongdavid doran, par har snabbt nagat hartkarn bli pappastunt. Jag tankti också par nagat annat, par har Tyler heid volt sina ord nogrant, par har sherryant heid sagt att honom att sluta. Na solen gick upp var en sack klar. Jag var intage nog att gora nagat dumt. Men jag var lugn nog att gora nagat rat. Ark vad den dar snabba skade gerelsen en innebar. Tankti jagant latsas att var slutit par historien. Det var bara den punkt dar jag slutade prata. Jag vaknade av att minute telefon ringde klockan 7:12. Int Sherry, int Tyler. Ett nummer jag int kandigen. Jag lat det ringa. Rost meddelandet kom in 10 sekunder senare. En mansrost. Lugnark professionell. Herr Mercer. Det har Daniel Reeves som ringer a fru Mercers Wagner. Var vanlig ark ring tillbaka när det passar. A fru Mercers Wagner, inte fru, int Sherry. Spracket heid redan andrats. Jag satt parkan 10 av motelsangen med telefonen I handen. Jartat bultade hade en natten innan. Jag heid int gjort nagontingen. Int riktigt. Jag heid sovit I minute pickup ark atit din rag. Skrivit anteckningar I en sliten anteckningsbok. Det var allt. Savarför ringde en advokat. Jag duskade. Tog par migrina kläder ark kord ostrut till staden tunnades ut ark vattnet kom I sikta. Sagenorf bay sag gra ark platt ut under molnen. Jag satt I pickupen ark lyssnade par rossbrevladen igen. Na det passar. Den frasen fastnade I mig. Jag ringde tillbaka till Frank. En advokat ringde just, sa jag. Frank visslade lagt. Det tog int lang tid. Jag har intens pratat med naganen. Dear bord du, sa han. Idag. Han gav mig ett nam. Marsha clean. Aldra person fran trakten. Heid hantrat ett par fula fastighetsarrenden. Franks fortag drogs in I affererna för flera av sedan. Han har ratvis, sa han. Ark han blir int imponerad av mob bear. Hennes kontor lag I en lag tegelbyggnad norra centrala Bay City. Inklemd mellan en skatteformidler ark en stangd forsakringsbyra. Van Trummett luktade citronrengering ark gamla bocka. Ett blekt foto av tingshuset hungda snet par vagen. Marsha Klein var I slutit av 60 år solden. Grat har bekat draget ark hennes glasagarn lagt placerade par nasen. Hanska cardi minute handi en gang bestamt ark gesticularade sedan mot en stol. Borja fran borgen, sa han det gjord jag. Jag biratade för henne koksbordet, den snabba skadestand sansaken, Tylers rost, Sherrys tystnad, motellet, smset. Jag skott minute anteckningsbok över skrivbordet. Han last uten att avbryta. När han var klar korsade han handerna ark till tade par mig en lang stund. Hotade nagen diggo duint skrevunder. Frigade han ja. Gavde dig tid att granskar dokumentet. Nej. Trod du att det skull bli konsekvenser du vergrade. Ja. Han nickade langsamt. Okej. Det allt. Frigade jag. Han lutade sig tillbaka. Att Mr. Mercer skriver under ett snabbt skadestans av tal radara intomstandiga turner kring det jag rinkade pannan. De fick det later slutgiltigt. Det går alltid folk, sa han pappa Kans kraftfullt. Processen kraftfulla. Han förklarade det par samma satt som man skull förklara ett motorproblem för nagen som har arbetat med maskerna hela sitt liv. Ingen jargong, inget drama, bara steg. Hotspelade roll.
Tajming spelade roll. Medelanden spelade roll. Ark framforalt. Vad hand efter att undertecknandet spelade roll? Din frusida skindades ig till en advokat. Han sa, det säger mig att där nervösa. Varför? För den har överföringen gar framåt medan det finns bevis par tvang blir det en belastning. Titelbolag gillarent det fastighetsmaklari gillarent det domar gillar verkligen int det jag kan naget lossna I bröstet. Int latnad, inten. Maresom kanslern av att golvet int var helt borta. Marka nakade par en teckningsboken. Du gjord rat. När du skrev när det har. Jag svarad nästan par sms-et. Jag kan det. Går inte det han sa, tystnade din van just ännu. Han dikterade ett kort brev till sin assistent medan jag lyssnade. Formellt. Lugnt. Det begard fortid ligand. Dokumentation ark anmälan om eventuella avsikter att registrera eller överföra handlingen. Det namnde tvang utan att anklaga nagen direkt. Vi attackra int. Sa han vi bevarar. När jag rest mig för att gar. Tillade han nästan nonchalant. Om de försöker göra naget med den handlingen kommer du att höra från dem. Formodligen för en senar. Han hed rat. Jag hed napt kort in par motellets parkeringsplats när minut telefon ringde. Samma nummer som tidigare, svarad jag. Herr Mercer, sa mannen. Daniel Reeves. Tack för att du ringde tillbaka. Hans rost var annorlunda, du kare, langsamar. Jag förstår att du kan ha oro över omständigheterna kring handlingen, fortsatt han. Jag förstod mig till vid köksbordet, självsäker, lutad tillbaka I sin stol. Jag förstod mig sherry torka av disken. Jag har fråga, sa Reeves. Inget formellt, bara för att fortid liger avsikten. Jag har anlitat en advokat, svarad jag, förvånad över har stadig minut rostlat. En paus. Jag förstår. Han sa, tja, kanske bord 6 alla taret andetag innan 6 garvidare. Taret andetag. Den frasen fastnade också. Efter att 6 lagt par kom ett sms från Tyler. Varför advokater inblandad? Jag svarade int. Jag satt par sanganarks derade in I vägen. Mina händer skakade fortfarande. Men det var inte rädsla langa. Det var adrenalin. Den sorten man far precis innan en marskin vakna till livigen. För första gången sedan jag lämnade huset förstod jag naget. De trod att avsked sansaken var malingen. De hade glömt bort protokollet. Inte bara mina anteckningar, inte bara sms-et, timingen, pressen, den plötsliga röstningen, alltihop. Ark ännu, utan att hoja rosten eller gar tillbaka I koket, hade jag vakt allt under deras fötter. Jag visste inte hur det skulle sluta. Men jag visste samtidigt. Det var klara med att latses. Samtalet kom den kvällen strax efter klockan 6. Jag satt par kanten av motellet sang ark satt igång ark titade par lokalnyheterna med lag volym. De pratade snofflittning med showfekten ark visade bilder par saltbilar som koade vid landsgarden. Vanliga säker, jordade säker. Jag behövde det minut telefon sarade. Samma nummer. Jag svarad. Herr Mercer Daniel Reeves sa, tack för att du tog samtalet. Hans rost var annorlunda igen. Langsamar, försiktig, som han gick över is han inte litade par. Jag förstår att du har pratat med en advokat, fortsatt han. Ge. Bra. Det oftast bäst. Vanligtvis bäst. För 2 dagar sedan hade hans klienter sagt att mig att skriva under. Annars. Ännu uppmanade han till försiktighet. Han har klädd sig det verkar råda viss förvirring kring avsikten med den snabba skedistansen sprakchandalingen. Jag håll nästan par att skratta. Vilken sorts förvirring? Frigade jag. Överföringen var frivillig, sa han. Om alla parter var helt bekväma vid tidpunkten för undertecknandet. Jag tänkte par Tylers lind, Sherrys tystnad, mina händer hade darat när jag tog upp pennan. Det var jag inte, sa jag.
Italiger en paus. Jag 4-star, Svarad Reeves. Isafal skull 6 vilja discutera alternative som undvika onodiga skalering. Det var advokatsprack för 6 förväntade oss int detta. Efter att 6 lagt parsat jag dar langa med telefonen valande parmit na. Rummet kandes varmer. Int säkert. Inten, men varmer. Sedan borgade sms-et. Forst fran sherry. Varför går du dit här, Gus? Sedan ett till. Vi kan prata som vuxna. Jag svarad int. En tim senare försökt Tyler. Du sprang dit har utan anledning. Jag ledna telefonen gick ut motelparkringen luktade vatters fullt av gassa. Nagenstans langen a parvagen vaxlade en vaxeladena. Ludit djupt bekant. Jag cord till VFW par Washington Avenue. Fiskval. Jag hadint plainrat dt jag behoved baravara runt manisker som int vilhanagonting av mig. In serade stalit av lagmuld conversation bland klirande talrika. Gamla man I kepsar. Par som had varit tillsammans tillräckligt länge för att sitta tista utan spanning. Nagen smiskade mig par axelnark frigade huditigik med jobbet. Som alltid, sa jag. Jag at tyst. Lyssnade mern pratade. När samtalet gledin par pengar, skillsmassa, barn som trod att divist batter, insag jag naget. Inget av detta var ovenlight. Det ovenliga var att stoppa det innan det gjord slut par igen. När jag kom tillbaka till motellet fanns det ytterligare ett rostmeddeland. Sherry den har gången. Hennes rost brast halvvags. Snälla ring mig, sa han Tyler är upprörd. Det har inte vad 6 vill ha. Den repliken fastnade hos mig. Det har inte vad 6 vill ha. Den berättade allt för mig. Jag ringde Marka nästa morgon. Da nervosa, sa han efter att jag vidareb fordrat meddelandina. Bra, men mister inte det för anger. Vad går 6 ännu? Frigade jag. Vi väntar, sa han. 6 förbereda oss. Han förklarade nästa steg. Ha kopa kontraktet int kundi documentaries tyst utan fraga. Nu, ha alla försök att salja eller refinansera skull utlösa granskning. Ha des advokats förandrade tunnelage innebar att de skullins att pappret int var rent. De trod att du var pank, sa han int bara ekonomiskt, kanslermässigt. De trod att du skulgi upp. Jag tankti par det medan jag laid par. Vid mid dagstid had riktigt spriditus ig langer en jag had förväntat mig. Sherrys sister ringde. Sedani en man fran kirken jag napt kand. Via samtal följde samma monster. Oro kring press. Var den stor mannen. Familj. Drawing ut par det har. Via samtal not nagat I brostit. Via samtal fick mig att tvivla par mig själv. Den eftermiddagen höll jag par att brittripe. Jag tog upp minute telefon skrevet svar till Tyler. Tre meninga. Arliga. Jag höll musbekaren överskickenappen. Sedan kom jag ihåg Marshas rost. Tystnad din van. Jag reiterade meddelandet. Den kvällen kom ytterligare ett sms från Tyler. Den har gången maragt. Slaviger, fälstavad ord, anklagelse, hot. Han försökt gå tillbaka I samma andetag. Jag sparade jag gikakla mig uppmatad men klararian jag had varit par flera dagar. Det var I spanning det varent jag. Tingshuset luktade gammalt pappa golfpolish. Jag markter att I samma ögonblick som jag kom som minute kroppar kiverade detaljer som den alltid had gjort par kvarnen tyst automatiskt eftersom de detaljerna kunde spela roll senare. Lysroren serade. Folk satt par trabanka med Manila Palma I natak viskade som devor en kirka. Marsha gick bredvid mig med en ton palm. Han bar samma grad jackar som han had burit forstadagen 6 trafades. Praktisk, utan nonsens. Kom ihåg, sa han jukt när 6 stannade utan förmedlingsrummet. Du behöver inte uppträda. Lat skrivan tala. Jag nickade. In var bordet långt karat, int mycket annorlunda än det I mitt kok. Det slog mig hade en jag förväntat mig. Sherry satt par andra sidan,
Med Handerna hart napta framför sig han sag minder ut ha. Tyler sat bredvid henny, med ena benay Newton som han tuggade par nagat bitet. Daniel Reeves varadan dar, blandade pappa, glasagonen gled nerfenasen. Han titade upp när 6,0 kurbjod ett artigt lind som in riktigt nadi hans ogan. Herr Mercer, sa han, froken clean. Visat oss. Medlaren, medelålders kvinna med trotter ogan, folklorade processen. Neutral mark, mojliet att losa, lugna rosta, inga avbrott. Tyler brott mot den regeln under de första 5 minuterna. Det har lodgelight, så han lutade sig tillbaka stolen. Han skrev under. Slut par historien. Medlaren räckte upp en hand. Sir, skrev han under, upprepade Tyler höger den här gången. Ingen tvingade honom. Jag höll blicken fast vid bordet. Reeves harklade sig vad minute client männer att kan finnas olika minnen av har dokumentet presenterades. Marsha argumenterade int. Han öppnade sin palm ark skottet in der ark över bordet. Lato ss borger med minnen, sa han sedan gar 6 över till fakta. Sherry råd sig I stolen. Tyler slutade studsa. Marsha talade lugnt som han folkloradet underhåll schema. Datum. Tida, sms, den exakta formuleringen Tyler hade använt, uppföljnings sms at Fran Sherry, det plotsliga forsakit att involvera en McClare-mindern 48 timmar efter undertecknandet. Reeves titade par sina anteckningar, sedan par Sherry. Tyler fnos, du vrider par säker. Marsha nickade en gang. Det därför 6 aha. Han sträckte sig när I parmen igen ark drog fram ytterligare en sida. Det har, sa han, en samtida uppteckning skriven samma natt som kontraktet undertecknades. Det fangade dess uppmärksamhet. Till slut talade jag. Minut rost lat åldra en jag kend mig. Stadiger också. Jag skrev den för att jag var rad, sa jag. För att jag blev tillsagd att skriva under eller angra mig. Ark för att minut fruent hade sagt att sin son att sluta. Sherrys ogan fylldes, men han titadint par mig. Medlaren lutade sig fram. Herr Kane, sa han till Tyler, sa du de orden. Tyler öppnade munnen, stangde den, titade par Reeves. Jag menade det inte sa han till slut. Det var bara frustration. Frustration, frigade Marsha. Eller press. Reeves Andrade kanske bord 6 tar en paus. Nej, sa medlaren. Vi går framsteg. Marsha drog fram ett sista dokument. En utskrift av Tylers sms från 2 kvaliteter. Det arga. Det slaviga. Du sprang det har utan anledning. Rummet blev tyst. Jag titade par Tyler, sedan verkligen par honom. Han sagint maktig ut han sagin trangd ut jag uppfostrade dig som minutigen, sa jag med lag rost. Jag bad aldrig tack. Men det gick över en grands jag int kan ignorera. Sherry slapped ifrån sig ett litet eldjud mittemellan ett flamtand ark en sniftning. Medlaren causade handerna. Med tanke par vad som presenterat sa han. Det verkar som att överföringen kanske int tal granskning. Reeves nickade långsamt. Vi är beredda att diskutera att kalla kontraktet. Tyler gav honom en blick. Va. För att undvika ytterligare exponering fortsatt Reeves försiktigt med tanke på de potentiella konsekvenserna. Det var ögonblicket. Inte en triumf, inte en hamd. Bara den tysta föreställelsen att hotet hade misslyckats. Pappret de trod skull ta utifrån mig hade vanta sig mot dem istället. Vi lämnade rummet en tim senare med en skriftlig överenskommelse. Kontraktet skull kallas. Ingen försäljning, ingen överföring, inget twist sad gummi av mitt liv. I korridoren råd Sherry vid minut arm. Gus, sa han med derand rost. Vi kan fortfarande prata. Jag tog ett steg tillbaka. Det har 6 redan gjort, sa jag. Och för första gången sedan den dag kvällen vid köksbordet kan jag att naget lugnade när sig inom mig. Det var inte en seger.
dt var en latnad. Jag flittade in en liten lagenhet par ostrasidan av stant var vecka senar. In jet mark vardikt. Andra vanningen, brun heltakningsmatter, fonster som skolraid när vinden kom från viken, men dt vertursaktigt var mitt. Jag kopter en begagnad för toljven kilpar Facebook Marketplace arks lepaid den upp för trappan shav, arks danade halvags för att hamter andan. Jag briddy mig into varken I riggen. dt pamind mig att jag fort för stod upp. Forster morganen dar vaknade jag för vacka klockan. Soljuset skar I genom persianerna ark landade par den kala vagen mittemot minute sang. Inga roster I kokit, in gen spanning som hongder I luften. Bara trafiken sol ark en grands radio som spelade nagenstans neden for. Jag gjord kaff ark drak dt starrand vid fonstret. I arital hay jag mat mit vard utifran hamikat jag kundi bara, hamanga rak ninga jag betelade, hamanga problem jag fixade, hamikat tisnad jag svalde for att bevra friden. Jag trod att dt varvad dt innebar att vara makak far. Jag haid fell. En vecka senar gick jag tillbaka till restaurangen vid I-75. Samma bass, samma branda kaff. Servitrisen log na hun sag mig. Har inte sett dig på ett tag, sa han hade en del säker att rida ut, svarade jag. Han nickade som om han förstod exakt vad det betydde. Jag började titta in par VFW par fridagar Fiskfrights, kaffemorgna, man som installda för många fragar arkint behövd några storfolklaringa. Ena VDM frigade jag vill följa med par en fiskata.